Let's make this toasted bread bila kutumia toaster na scrambled egg. Ni breakfast nzuri sana. Weka butter kwenye pan, ikipata moto weka mkate wako, upande mmoja upake butter, upande mwingine pia upake, then baada ya dakika moja flip over, itakuwa golden kama unavyoona kwenye video hapo. Then utaweka butter tena kwa mkate mwingine wa pili, fanya kama ulivyofanya mara ya kwanza, itakuwa tayari. Then for scrambled eggs, weka mayai kwenye pan, alafu weka baby spinach kwenye mayai yako kiasi unachokipenda. Baada hapo koroga, weka chumvi, weka black pepper, koroga tena vizuri, mayai yako yatakuwa tayari kwa kuliwa. Una spread over the toasted bread kama kwenye video unavyoona hapo, and it's done. Thank you for watching, na kama umependa recipe hii usisahau kusubscribe. Asante sana, bye bye.